And I'm going to talk about the February 22nd, the day of the murder of Laken Riley. Vamos a hablar entonces del asesinato de Laken Riley que ocurrió el 22 de febrero. Do you remember what time you woke up that day? ¿Recuerdas ese día a qué hora te despertaste? Yo me levanté como a las 10, 11 de la mañana. I woke up around 10 to 11 in the morning. And what did you do? ¿Y qué hiciste? What were you doing that day? ¿Qué hiciste ese día? El día antes o cuando fueron que los arrestaron. Which day? The day before or the day that they came to arrest us? The day before. El día anterior. El día anterior, bueno, me paré como a las 10, 11 de la mañana. Un momento. The day before I woke up between 10 and 11 in the morning. Ajá, me puse a hacer comida con Argenis. I began to cook with Argenis food. Nos fuimos al trabajo Argenis y mi persona. Argenis and myself went to work. Y quedaron Diego y José Antonio quedaron en la casa. And Diego and Jose Antonio remained at the house. Were they awake or asleep when you woke up? Interpreter requires a repetition. Were they awake or asleep when you woke up? ¿Estaban that day? ellos despiertos o Dormidos. acostados cuando? Sí, cuando nosotros nos fuimos a trabajar ellos estaban en la cama acostados. Asleep, yes. When we left to work, they were in bed sleeping. And then where was Carlito and Juan Carlos in the apartment that day? ¿Y estaba Juan Carlitos en el apartamento ese día? No. Okay. And then what time did you return home? ¿A qué hora entonces regresaste a casa ese día? Como a las 10 de la noche. Around 10 p.m. And who was there when you got home at 10 o'clock? ¿Quiénes estaban allí cuando llegaste a las 10? Todos. All of them. And at what point did you learn that someone had been killed near your house? ¿Cuándo fue que te enteraste que alguien había sido asesinado cerca de la casa? Esa noche. That night. And how did you, without saying what they said, how did you find out? ¿Cómo te enteraste de lo que había ocurrido? Porque yo siempre cuando llegaba de trabajar me sentaba afuera a fumar un cigarro. Because every time I came back from work, I would sit outside to smoke a cigarette. Y estaba un vecino del frente, un puertorriqueño. And there was a neighbor from across, Puerto Rican. Y vi mucho policía. And I saw a lot of police. Y le pregunté yo a él qué estaba pasando. So I asked him what was happening. Y él me dijo a mí, no, hay un muerto. And he said to me, no, there is a dead person. We'll move on. So you, Sustain the objection. we'll move on. And so you learned that someone had been killed near your apartment. Entonces conoció que habían asesinado a alguien cerca del apartamento. ¿Sí? Sí. Yes. Okay. So then you went to bed that night. And when did you wake up the next day? Entonces se acostó esa noche y al día siguiente, ¿a qué hora se despertó? No, ese día yo entré y le dije a Argenis, le comenté a Argenis. Un momento. No, that day I came back in and I mentioned to Argenis Lo que estaba pasando. what was happening. Argenis le publicó, o sea, lo dijo en voz alta ahí en el departamento. Argenis mentioned it in a loud voice in the apartment. Wait, you can't say what he... Un momento, no puedes decir lo que otra persona dijo. Un momento. I'll consider that when given instruction. We'll And he'll interpret the instruction. Okay, we'll clean it up. Thank you. Okay, you can't say what Argenis said. No puedes decir lo que otra persona dijo, ¿ok? Okay, but listening to him, you knew that Argenis knew that something had happened at the apartment. Entonces, the interpreter requires a repetition. Listening to Argenis, you knew that something had happened at the apartment. Entonces, escuchando de Argenis, enteraste que algo había ocurrido en el apartamento. No. No. Yo fui la que le dije a Argenis. I was the one who told Argenis. Okay. Y Argenis comentó en el departamento. And Argenis mentioned it inside the apartment. Okay, without saying what he said. But he told everyone else. Él entonces hizo la mención a todos los demás. ¿Sí o no? Sí. Yes. Okay, all right. And then what did you all do next? ¿Y qué fue lo próximo entonces que hiciste?
Me metí al baño y me acosté a dormir. I Was- went into the bathroom and then I slept. Okay, was there any reaction from any of your roommates? Not what they said, but did anyone act strange or concerned when they found out that a murder had taken ¿Hubo place? alguna reacción sobre tus compañeros de habitación? No sobre lo que Argenis dijo, sino sobre lo que habían conocido, que había ocurrido. No. Okay. No. And what woke you up the next morning? ¿Qué fue lo que la despertó la mañana siguiente? Oficiales. The officers. How did that happen? ¿Cómo ocurrió? Entraron y dijeron que nos levantáramos todos. They entered and they told us, for all of us, to wake up. Primero agarraron a Argenis, They first grabbed Argenis. y luego a Diego. No, primero a Diego, luego a Argenis. No, first Diego, later Argenis. Y luego entraron al departamento. José Antonio estaba dormido y mi persona también estaba. Then they entered the apartment. Jose Antonio was asleep and I myself was too asleep. Y a nosotros dos nos levantaron que saliéramos del departamento. They awoken both of us, asking us to walk out of the apartment. After a certain time, did you go down to the Athens Clark County Police Department and give a statement? Después de haber pasado cierto tiempo, terminó usted siendo llevada al departamento de la policía de Athens Clark y dio usted una declaración. Sí. And was Yes. that on February 23rd, that same day that they woke you up in your apartment? Eso fue el mismo día, el 23 de febrero, el que vinieron Sí. al apartamento. Yes. And did you also give a statement to Officer Sand on March 4th at También, Julio Maldonado's apartment? usted también le dio una declaración al oficial de la policía Sayán el 4 de marzo en el apartamento de Julio, dice Julio Maya, Maldonado. Maldonado. Maldonado? Sí. And did they show you some photographs and video? Le mostraron algunas fotografías, algunos videos. And were you able to identify anyone in any of the videos? ¿Pudo usted reconocer en esa fotografía o en esos videos a alguien? En un video. En el video. Okay, I'm going to show you some photographs. Te van a mostrar ahora unas fotografías aquí en la pantalla. First, I'm going to ask you about your roommates. Son preguntas que ya te va a hacer ahora sobre tus compañeros del apartamento. Okay. Starting with States Exhibit 179. If you could look at the Mostrando ahí screen. entonces la fotografía marcada como 1-179, prueba de la fiscalía. Do you recognize that person? ¿Usted por el cual se va a repetir? Do you recognize that person? ¿Reconoce usted a esa persona? Yes. Yes. Okay, who is that? ¿Quién es? Diego Ibarra. Diego Ibarra. Thank you. And is that who you called El Gocho? A él es a quien llaman el gocho. El gocho. And States Exhibit 185. Who is that? Estoy mostrando la fotografía de la fiscalía 185. ¿Quién es él? Argenis Ibarra. Okay. Argenis Ibarra. Is that Manny? Menes. Ese es Manny. And who is that? ¿Quién es él? José Antonio Ibarra. José Antonio Ibarra. Okay. And Your Honor, if we could toggle over, I'm going to show her some video. Bueno, te van a mostrar ahora un video. I'm going to toggle over to, let's see, 30 seconds.
you recognize anyone in that video? ¿Reconoce usted a alguien en ese video? Who do you see in that video? ¿A quién ve usted en el video? José Antonio Ibarra. José Antonio Ibarra. And how do you recognize him? ¿Cómo sabes que es él? ¿Cómo lo reconoces? Por la gorra The y la- cap y las cholas. and loafers. Okay. When you say cholas, how can you describe them? Cuando dices la palabra cholas, ¿qué son? Sandalias. Like sandals? Chanclas. Chanclas. Okay. Can you translate the word chanclas? The interpreter only can translate the word that she is referring to. Chanclas. Would you say the word flip-flops? Serían como las chancletas que usan aquí. Sí. Yes. And do you remember talking to the officers and thinking about something that you saw in that video that I just Recuerda- showed you? ¿Recuerdas haber conversado con los oficiales sobre el video y lo que habías visto? How? Okay. Did you remember? Oh, let me rephrase my question. Did you notice or recognize an article of clothing in that video? Ella te rehace la pregunta. ¿Reconociste algo de la ropa de la persona que llevaba en ese video puesta? Sí, la gorra, las Yes. chanclas. The cap, the sandals. Did you see what he was putting into the dumpster? Did you see ¿Viste an lo item? que estaba poniendo en el contenedor de basura? What did you see? ¿Qué vistes? Un suéter. A sweater. Okay. And had you seen that sweater before? ¿Habías visto ese suéter anteriormente? Tell us about that sweater. Sí. When did you see it? Yes. Dinos sobre el suéter. ¿Cuándo lo vistes? Desde que me vine de Nueva York. Since I came from New York. Had you seen Jose Ibarra wear that sweater? ¿Habías visto a José Ibarra ponerse ese suéter? Sí. Yes. Did you have any thoughts about him throwing that sweater into the dumpster? Objection. Momento. Did you mention anything? So I'll sustain the objection. Did you mention any to the law enforcement officers anything about that sweater that you thought strange? ¿Le hiciste algún comentario a los oficiales policiales sobre ese suéter que vistes en el video? No. Okay. When you saw Jose throwing this sweater into the dumpster, what did you think about that? Or what did you notice? Judge, I'm also going to object because I don't know that this witness was not there to see the activity that's depicted on the video. The court is equally able to interpret the video shows. I'll overrule the objection as to what she might have noticed. Answer that. Puedes sobreponer la objeción, entonces vas a poder recordar. Did it seem strange to you that Jose was throwing that jacket away? ¿Te pareció extraño a ti que estaba José botando, tirando esa chaqueta? Sí. Yes. And you called it the item a sweater. Was it worn as a sweater or as a jacket? El suéter se lo ponía a él más que como un suéter, lo usaba como una chaqueta. Okay. Like a jacket. And then talking about the hat, was it unusual for the brothers to exchange clothing? Hablando sobre el sombrero o la cachucha, era inusual que los hermanos, you said, interpreter requires again, you said, Was it unusual for the brothers to share clothing? era inusual que los hermanos intercambiaran, se pusieran la ropa. Sí, sí, se intercambiaban ambos, Diego y José Antonio. Yes, they would interchange it. Diego and José Antonio would. They would wear each other's clothes? Se ponían entonces la misma ropa. Yes. And for the record, I did want to identify that video as the UFB 32 dumpster video from Exhibit 172.
all I have. And with that, I will pass the witness.